هلا والله، حياكم. كيف حالكم؟ هلا وغلا. البث بقيله 14 دقيقة، قاعد اجهز كل شيء عندي هنا. كذا تمام. موجود، انا موجود. هذا البث حق الكشف عن بلايستيشن 4 راح يبدأ بعد 14 دقيقة. قلت اسوي نشوف مع بعض، نتفرج زي ما نشوف في البثوث الثانية. كم بقي 14 دقيقة تقريبا مكتوب تحت هنا 14 دقيقة باقي. اخباركم انتم؟ تمام. ترى قاعد طالع يسار الشات هنا عندي يساري، حاطه شاشة ثانية وقدامي الجهاز اساس انقل كذا. يعني اذا بتروحون ترجعون عادي، يعني بعد 14 دقيقة ما مشكلة، يعني بياخذ وقت شوي. افضل من الاكس بوكس؟ شوف اقول لك يا كاش، اتوقع كقوة جهاز لا، ما اعتقد. بس المشكلة تعرف الحين وصلت مرحلة ان الاجهزة صارت مهما كانت قوية تعتمد على الالعاب. اول شيء الحصرية، خلينا نقول اول شيء كيف فكرتها، اذا كانت رهيبة ولا لا. ثاني شيء يعتمد على اللعبة نفسها كيف تتبرمج خصيصا للجهاز، فهذا الشيء يعني يفرق كثير. فصعب الحين بالوضع الحالي تحدد تقول والله الجهاز ذا اقوى من هذا. على ورق تقدر بالراحه انك تيرا فلوب وهذا تيرا فلوب، هذا اكبر من هذا واضحه. بس اداء والاشياء الثانيه هذه يعتمد قدام، يعني صعب تقول. الشكل ما ادري، بس دائما اشكال بلاي ستيشن ما تعجبني صراحه، لكن الاول واحد بس. يعني بلاي ستيشن 2 كان مو حلو مره شكله، 3 خايس مره ما عجبني، 4 يعني 1 احلى جهاز كان عندي. اكس بوكس دائما بوكسات، بس الجديد شفناه رهيب شكله، انا عجبني شكله كذا صغير، كنا ثلاجه صغيره حقت مطبخ ولا شيء حقت غرفه، فهذا شيء حلو. مايكروسوفت فلوس صحيح، ايوه فلوس اكثر من بلاي ستيشن، هذا شيء معروف، خاصه ان عندها الحين شرت مطورين كثار شركات. يعني لازم الحين مايكروسوفت تجيب لك العاب جديده رهيبه، بما انها اشترت نص المطورين اليابانيين والامريكان، جمعت لك شركات كثيره. فانا اشوف يشغل جيل قديم، هذا واحدة من امنياتي بعد. بس يعني متى الفور ما كان يشغل، صح؟ ما كان يشغل فور. الثري كان يشغل بلاي ستيشن 2، كان يشغل بلاي ستيشن 1، فهو وقف في الفور. فيقدرون بالراحة الحين يرجعون، عرفت انه يصير مثلا 5 يشغل لك بلاي ستيشن 2 بلاي ستيشن 1 بلاي ستيشن 3 بلاي ستيشن 5 4. اما لو يصير كذا شيء مو صاحي. البث طبعا ما حد يعرف كم مدته، بس تسرب في النت عن طريق الناس دخلوا على السورس كود حق الفيديو، فوق 50 دقيقة تقريبا، 58 54 فوق 50 دقيقة بيكون. شوفوا ترى ممل بيجي نتكلم، هذا دائما يجيب لي النوم حق بلاي ستيشن مايكل سيرني، هذا يجيب النوم، فالله يعيننا. بس نشوف الاشياء اللي فيه ان شاء الله. تمام والله بيني وبينك البلاي ستيشن فيه مشاكل والاكس بوكس فيه مشاكل، كلهم فيه مشاكل، كل واحد نظامه اتعس من الثاني. بس خلينا نقول الاكس بوكس نظامه افضل، شخصيا اشوفه افضل، لان كل شيء يغيرونه ويطورونه. بلاي ستيشن على البي اس بي هذا نفسه الخايس اللي طين طين عمليا نعم عملي، لكن مو حلو والله مو حلو. اترجم لكم اللي اقدر عليه، بترجم لكم اياه لا تخافون باذن الله. يبدا بعد بعد 11 دقيقة راح يبدا البث. كيف صوتي؟ تمام طيب، وبشوف البث ان شاء الله يكون كويس، صوت تمام حقه بعد المفروض يكون تمام. دقيقة. بعد 11 دقيقة نعم، كل شيء تمام موجود. الصوت كذا اتوقع افضل كثير. دقيقة انا الحين حط السماعات هذه وما حولت السماعات، ما شاء الله عليك يا فهد يا مخ كذا يعني. طيب يقولون البلاي ستيشن 5 يكون له شبكة خاصة له. وش يعني شبكة خاصة؟ ما فهمت عليك. صوتي واضح ممتاز. عندك صوت يسبق الصورة؟ صوتي انا وصورتي انا غريبة. ما ادخل سو ريفرش لجهازك يمكن.
او شيء، اذا الصوت يسبق الصوره، لان اشوف انا البث عندي تمام. كونامي ما تتكلم عن العاب الحين ترى، اتوقع اللي بيورينا بس كشف عن الجهاز، الاشياء اللي فيه، المعالج، الجرافيكس كارد، الاشياء الاضافيه، اليد يمكن يورونا اياها وبس. يمكن لعبه لعبتين، ها يمكن في اشاعات تقول لك احتمال، بس ما يندرى. ما اعتقد انه بيكون في العاب، لان هذا مش هو مش هو الدايركت حقهم البلاي ستيشن. بس 40 دقيقه طويل، او 50 دقيقه طويل كفيديو، بس يوريك مواصفات جهاز طويل. 50 دقيقه اللي بيسوون زي حق الاكس بوكس ذاك الممل، يجيك واحد يشرح لك بالتفصيل الممل كل شيء عن كرت الشاشه، عن ما ادري زي كذا. هذا كان ممل جدا وطويل. الظاهر ديجيتال فاوندري سووه او بالتعاون معاهم، ما ادري شيء زي كذا. تمام. كيف تتوقع شكل جهاز؟ والله صراحه ما اعرف. بلاي ستيشن غريبين مره بالاجهزه، خاصه مع اليابانيين ملاحيس بالاجهزه اشكالهم. ارجع الاجهزه اليابانيه شوفها كلها من اول ما اصدرت الى الحين، كل جهاز يفرق عن اللي قبله، ما في شبه. يعني خلينا ناخذ نينتندو مثلا. نينتندو القديم السوبر فاميكوم اللي هو العائله اللي عندنا اللي انتشر، بعد جاء سوبر نينتندو شكله قريب منه بس صاير مربع شوي. بعدين يجيك نينتندو 64 كذا كبير صاير وكاتب جلسه. بعدين جيم كيوب شيء مربع. بعدين الوي شيء مستطيل. بعدين الويو مع شاشه. فما تدري. بلاي ستيشن نفس الفكره. بلاي ستيشن بالبدايه كان شكله كذا غريب مستطيل ابيض، بعدين نزل لك الصغير منه. بعدين بلاي ستيشن 2 شيء غريب كذا كبير ما تدري سالفه امه، ثقيل. بعدين بلاي ستيشن 3 هذا اللي اسود جهاز شكله صراحه مر علي. اتكلم عن القديم مره، بلاي ستيشن 3 مش السلم، عرفته. بعدين 4 اللي غريب، كل واحد قاطع لك مساحه من النص كذا. فبالتصاميم بلاي ستيشن ما عندهم سالفه، والياباني بشكل عام. نجي الامريكان ما شاء الله، حتى الاكس بوكس يمكن اكس بوكس 360 يمكن كان افضل تصميم، لانه مسروق من دل اصلا، من اجهزه دل، كمبيوترات دل كوبي بيست منهم، عرفتوا. الاكس بوكس 1 كان عباره عن ريسيفر كبير حق شو تايم. 1 اكس ريسيفر حق اوربت الصغير، او بيان يعني شيء اصغر منه. الحين ما ادري ايش بيصير صراحه، بس انا شخصيا ما اهتم بالشكل، لان جهازي اقطه تحت بطاله ولا اشوفه ولا يشوفني. خلاص انت جهاز، انت بس العب فيك، ما لي خلقك كذا، عرفتوا ليش؟ لان البلاي ستيشن 4 برو هذا كل ما اشغل لك لعبه قويه عليه ولا شيء يقعد. كنت اول حاطه بالطاوله كاشخ فيه شكله، بس الحين طلعت امه تحت كذا ازعجني كذا. لقيت دورت النت قال ان هذا طبيعي كذا، بس 4 وضعه فمو ناقص انا ازعاج مراوح. فالشكل ما يهمني صراحه، انا اهم شيء اليد ابغاها تكون زي بلاي ستيشن. ما عندي مشكله اني اعشق يد بلاي ستيشن يا اخي مره. عندي هذه احسن اصدار يد شريته بلاي ستيشن، اصدار مرندا فانتا. هذا ربحته اصلا بالكوسبلاي في كوميكون رياض، في مسابقه كوسبلاي فزت فيه، اعطوني ذا. فهذا اليد تصميم ما ابغى يغيرونه بلاي ستيشن، تكفون تغيرونه، لا تجيبوا لي شيء كذا زي معوق ما ادري ايش. مره ممتاز. كيف التحميل كشفوا لنا التحميل، هذا الهياط حقهم. التحميل بالبدايه كان في عرض صغير حق لعبه سبايدر مان، والتحميل فيها مره سريع، كان مره سريع فما يندرى. طبعا الاكس بوكس ورانا تحميل خرافي، بس لا تنسون الاكس بوكس ورانا لعبه قديمه اللي هي لعبه حقت يبي سوفت، شو اسمها؟ ديفيجن 2 صح؟ كانت ديفيجن 2. فلسه العاب قديمه هذه ما يندرى. قدام راح تكون في العاب جديده يمكن. انتم تحطون بالكم كل جهاز جديد تنزل اول ما ينزل، مطورين ما راح يقدرون يطلعون كل قوته من البدايه، مستحيل. هذه عمرها ما عمرها صارت ان نزلت لعبه مع اطلاق الجهاز واستخدمت كل قوه الجهاز، ما عمرها صارت هذه. فبياخذون وقت عشان يطلعون كل قوته، عرفت يعني. خذ مثال بلاي ستيشن 3 اول ما نزلت العاب وش كانت ما نزل مع العاب بلاي ستيشن 3 اول ما نزلت اشياء خايسه. بعدين نزلت لك انشارتد، نزلت الالعاب الثانيه، بس حتى انشارتد 1 ما طلعت القوه كلها حقت بلاي ستيشن 3. يعني شوفوا 1 مثلا، شوف مثلا 3 انشارتد، فرق كبير بالجرافيكس والاداء. مثل جير سوليد برضو 4 طلعت اشياء مو صاحب بلاي ستيشن 3 ما طلعت العاب قبل، فشيء زي كذا. فمن الحين اقول لكم لا تتوقعون. شوفوا فكره الاجهزه، القوه شيلها من مخكم الحين، ما حد يقدر يحكم. اللي بيحكم يقول لك انت صراحه يعني يعني ما ادري يعني انك منجم ولا يعني على ورق اوكي تقدر، بس اداء صعب جدا، لانه ما تدري المطور كيف بيستخدم الجهاز هذا ويطلع كل قوته فيه، خاصه الكونسول، عرفتوا. فهذه مشكله الكونسول هي مو سالفه صعب، جديد يمكن. مع انه كاني سمعت ناس يقولون ان
لا يعني كاني معلومه ما متاكد منها صراحه. كان سمعت انه يا انا بلاي ستيشن اسهل او اكس بوكس 1 اسهل. مدحوا اتوقع بلاي ستيشن مدحوه اكثر الديفكتس، بس ما متاكد صراحه. لا حد يعني ياخذ مني المعلومه هذه. مره مو متاكد المعلومه هذه. كني قرأتها تويتر وناسي بعد، انا مو متاكد. فانا اشوف السعر طبعا. شوفوا السعر انا عندي مشكله معه. ايش المشكله يا فهد؟ يا اخي خلينا نطالع الجوالات الحين سعر الجهاز الجوال قيمه لابتوب صار. فانا خايف الكونسول اجهزه الكمبيوترات تروح. يعني لما نزل بلاي ستيشن 4 كان سعره ممتاز 1500 ريال او 1550 ريال، كان مره ممتاز. انا خايف الحين الاسعار تغلى لان التكنولوجيا يزيد. هذا شيء مره خايف منه. يعني انا خايف الجهاز يصير قيمته الفعليه فوق 2000. هذا مره بيصير شيء جدا سيء. مو اكيد يغلى. ترى بلاي ستيشن تبيع بخساره. بلاي ستيشن باعته بخساره. بلاي ستيشن 3 اول ما صدر باعته بخساره فادحه. باعت بلاي ستيشن 3. بس بعدين طبعا عوضت. بس الفكره ان بلاي ستيشن عندها الموديل احيانا تبدا بخساره تبيع عادي. اهم شيء تكتسح السوق اول شيء. البلاي ستيشن 3 اول ما نزل كان في داخل المعالج حق بلاي ستيشن 2 صدقوني. يعني كنا فعليا جايب بلاي ستيشن 2 وحاط داخل بلاي ستيشن 3. هذا اول نسخه بلاي ستيشن 3 نزلت. انا عندي واحده منهم لا يومك. بعدين نزلت نسخه ثانيه ارخص منها، شالوا الاس دي كارد وشالوا المعالج هذا وخلوه فيرتشوال حق اللي يشغل بلاي ستيشن 2 شغال عن طريق الفيرتشوال. اتس اوكي كويس ممتاز، بس مش كفاءه العادي، بس ارخص بكثير كقطع. فالسعر اتوقع فوق 200000 يمكن. ايه صعب صح. اذا تشتري جهاز بدري طبعا ما حد يشتري جهاز بدري غير الجيمر. اقول لكم يا كاش، يعني الجيمر اللي مو صرت هارد كوري. لا تفهموني غلط، بالعكس مع احترامي للجميع. بس عرفتوا الجيمر اللي ما يبي ينتظر، اللي بيلعب العاب زي عرفتوا ما اقدر انتظر. انا لازم جهاز جديد لازم اشتريه وحل امه ما اقدر كذا. عرفتوا؟ فانا شاري باذن الله. عرفتوا؟ بس ان انصحكم لا حد يشتري بدري، نصيحه مني. عرفت؟ لان انا كل اجهزه شريتها بدري ما عدا بلاي ستيشن 3 لانه ما كان في عليه اجهزه مع العاب، والويو لان الجهاز فاشل. ف 5 والاكس بوكس 1 لو تخيروني بينهم الحين بقول 5. تدرون ليش؟ لان اكس بوكس 1 عندي في البي سي. كل العاب اكس بوكس 1 اكس زين موجوده عندي في البي سي. هذه غلطه مايكروسوفت شفت سووها. لكن يمكن في اشياء حصريه مره للاكس بوكس 1 اكس كانوا قالوا بيصير شيء زي كذا، بس ما هو سبب دافع اني خلينا نشتريها. بينما بلاي ستيشن معروف حصرياتها مو صاحيه. يعني من راحه بتلقى جود اوف وور 2، بتلقى اي لعبه رهيبه السنه اللي نزلت الماضيه او اللي قبلها حط رقم 2 جنبها بتلقاها. هورايزن 2، جود اوف وور 2، اي لعبه كذا ببالك نمبر 2 خلاص. لعبه رهيبه ذي، لا في جزء ثاني بينزل والله اوكي بلاي ستيشن 5 كذا. فهذا اللي بيصير. فريمات الجهاز تعتمد، قلت لكم يعتمد. الحين ابيكم تفهمون من حاجه. ترى الجرافيكس حاجات كثيره. يعني في الجرافيكس نفسه الكور حق الجرافيكس الاساس، وفي الاضافات اللي تطور شكل الجرافيكس. عرفت؟ يعني زي مثلا الظل حق انفيديا هذا حق الشعر مش عارف ايش. هذه الاشياء كلها المطورين يقدرون يشيلونها من النسخ الكونسول ويخلونه يوصل 4K 60 بالراحه، لكن شكله مستحيل يطلع رهيب زي مثلا على البي سي. فهذا شيء ما ادري منه، ماني متاكد. لان اتوقع كانه قالوا انه قوه الاكس بوكس 1 اكس سيريس اكس هذا الجديد كانه 1080 لا اسف 2080 حق الانفيديا، مو تي اي 2080 العادي. كاني قرأت انه في مقارنه سووا طلع نفس قوته. مو جبار 2080 جبار يعني مو صح يشغل كل الالعاب فل الحين. بس 4K 60 حق كل شيء مواصفات الظل ومش عارف ايش ماني متاكد. فهذا شيء مره الواحد مو متاكد. فهذا اللي بيصير. ما ادري الاكس بوكس لا اتكي انسى اتكي انسى. انا ما حطوها اكس بوكس بعرضهم، ما قالوا اتكي ولا جاب. ما حد جاب طاري اتكي، ما حد يجرؤ يجيب طاري اتكي حق سببين. اول سبب ما في تلفزيونات اتكي بالسوق موجوده، واذا في كم يكون سعرها 4 أضعاف ال 4K. هذا اولا. ثاني سبب ما اعتقد في اي سبب في التاريخ وفي الحياه بيخليني اشوف حاجه اعلى من ال 4K ال 8K. يعني ايش بيضيف لي انا كلاعب؟ ايش بيضيف لي؟ بيصير شيء احلى شكله صح، بس مو شيء اساسي. عرفتوا؟ بعدين بيصير مشاكل كثيره انا متاكد.
يعني اول شيء بيحتاج طاقه مهوله انك تشغل لك ال 8K هذا، ويحتاج معالج اقوى، ويحتاج كرت شاشه اقوى، بتصير مشاكل. عشان كذا اتوقع كنسلوا موضوع ال 8K هذا كله، ما جابوا طاريه. لا البي اس 4 برو ما هو 4K ترى، اللي يقول 4K هذا ما عنده سالفه، مع احترامي لك مو مقصدك انت، بس اتكلم يعني بشكل عام. اوه بدينا اوكي يبي له دقيقه. الصوت كويس ولا الزبده؟ دقيقه. طيب البلاي ستيشن 4 برو ما هو 4K حقيقي، 2K اب سكيل الى 4K. ال 4K الحقيقي الاكس بوكس 1 اكس، هذا 4K حقيقي. تنيت زي الناس، ايش شغلك كنت مغمض؟ يلا باقي دقيقة. الصوت اعلى من صوتي، صوت البرنامج هذا قصر عليه يعني زيادة. يمكن قصر عليه هنا. مو هنا. شوي. اوه مرة عالي. اوكي كذا تمام. كذا تمام. اكبر الشاشة. اوه صح. نسيت والله معليش. اوكي كذا ها. طيب وانت تبوني احط خشتي كذا تمام مكاني ولا غير مكاني؟ وجهي. ابشر كبرتها. صوت الفيديو قليل، برفع لا تخاف، بس خليه يبدا، بس تعرف ان هي خايسه ذي. اتوقع كذا ممتاز، كذا كصوتي مناسب وصوت الفيديو مو مناسب صح؟ تمام كذا؟ يسار تحت ابشروا. مو انت خليك وجهي اللي يتحرك. يا حبيبي وقفت يا جني دقيقة. قاعد يقول يكنسل حاجة بالدي دي سي. الجمهور كذبي ولا؟ لا صدقي. الله هذا يجيب لي النوم. برفع. I think you all know I'm a big believer in console generations. Once every 5 or 6 or 7 years, the console arrives with substantially new capabilities. There's a lot of learning by the game developers, hopefully not too overwhelming, and soon there's games that could never have been created before. Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the new console, and then build it in complete secrecy. For the PlayStation consoles, that period lasted through PlayStation 3. A powerful and groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of hardware, as it was initially difficult to develop games for. So, starting with PlayStation 4, we've taken a different approach, roughly centered around 3 principles. طيب قاعد يقول إنه استمعوا للديفلوبر المطورين. Which is to say that a lot of what we put into a console derives directly from the aspirations of the game creators. We definitely do have some ideas of our own, but at the core of our philosophy for designing consoles is that game players are here for the fantastic games. Which is to say that game creators matter. Anything we can do to make life easier for the game creators or help them realize their dreams, we will do. So, about once every 2 years, I take a tour of the industry. I go to the various developers and publishers, sit down, and discuss how they're doing with the current consoles and what they'd like to see in future consoles. This requires weeks on the road, as reaching the bulk of the game creators involves talking to well over 100 people at something like 24 publishers and developers. And it is incredibly valuable. By the way, the feature most requested by the developers, that was an SSD. Which we were very happy to put in hardware, but a lot of was required. I'll be doing a deep dive on the SSD and surrounding systems later on in this talk.
It's also key to make a generational leap while keeping the console sufficiently. شوف فرق الأجهزة الأشكال والله فرق بالسماء والأرض. فما تدري PlayStation 5 هذا شلون بيصير شكله. Now with PlayStation 1, 2 and 3 the target was a revolution each time with a brand new feature set. That was great in many ways, but time for the development to get up and running got longer with each console. In the past, I've called this time to Here's what I had for those three consoles. To be clear, I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious, and it may take them 6 years or so to realize. What I'm talking about is that dead time before graphics and other aspects of game development are up and running. And I'm trying to minimize that. أنا نفس كلام أتكلم عنه أن كل جهاز يحتاج وقت لما يكتشفون قدراته. البلايستيشن 3 أخذ سنة كاملة عشان يطلعون كل قدراته تقريبا، عرفتوا؟ هذا الكلام اللي قاله. سبحان الله فهد يا أخي أنت قلت نفس الكلام، يعني أنا أطلع بداله أحسن أتكلم صح؟ So with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance بشهرين قدروا يطلعون قدرات الجهاز. Acquired learning back to PlayStation 1 حلو. With PS5, the GPU was definitely the area we felt the most tension between adding new features and keeping a familiar programming model. Ultimately, I think we've ended up with something under a month of getting up to speed. That feels like we're striking about the right balance. بياخذ تقريبا أقل من شهر عشان يطلع قدرته من المطورين. With the GPU and the specific feature set that resulted from it. It's also very important for us as the hardware team to find new dreams, by which I mean something other than CPU performance, GPU performance, and the amount of RAM. The increase in graphics performance over the past 2 decades has been astonishing, but there are other areas in which we can innovate and provide significant value to the game creators, and through them, the players. That's why the SSD was very much on our list of directions to explore, regardless of what came out of the conversations with game developers and publishers. The biggest feature in this category is the custom engine for audio. That's today's final topic. The push for vastly improved audio. كان يتكلم عن SD card، يقول لك إن كانوا بيحطون SD card في الأجهزة القديمة. Something that came out of the developer meetings. والحين قاعد يتكلم عن شو اسمه الصوت. مرة ممل. 5 years from now. And then worked out. ترى تحداك الجالسين اللي هنا الأسود الناس الجالسين اثنين منهم نايمين. شوف هذا نايم واللي جنبه نايم. على اليسار اثنين ذولي نايمين أو نفس الشخص. صدق ذولي. To me, the SSD really is the key to the next generation. يا ليل. It's a game changer. And it was the #1 ask from developers for PlayStation 5. As in, we know it's probably impossible, but... قاعد يقولون مطورين طلبوا الSSD ينزل. That was a discussion we were also having internally. It was clear that the presence of a hard drive in every PlayStation 4 was having a positive impact. A lot of things that would simply have been impossible at Blu-ray disc speeds were now possible. لا هذا فيديو ترى المفروض يكون كان في الايفنت هذاك. اتوقع مسجلينه من الايفنت هذاك. دا يطلع قدام الناس يتكلم ينامون. ما تقدر تطلعونه قدام الناس ذا. لا ما قالوا لسه. ما قالوا. الحين قاعد يتكلم عن الكرت شو اسمه الهارد ديسك. Just one number here, which is how long it takes to load a gigabyte of data. صوتي عالي؟ أقصر صوتي يعني؟ The difficulty being that hard drives are neither particularly. صوتي مو عالي، صوتي طبيعي، هذا صوته واطي. If all your data is in one block, which is frankly not very likely, you can load 50 to 100 megabytes. طبعاً قاعد يقول لك PlayStation 4. Depending on where the data is located. القراءة حقته 100 ميجا بايت. It's on the outer edge, which means loading a gigabyte takes 10 seconds. If you compress your game packages, you can fit more data on the Blu-ray disc and also effectively boost your hard drive read speed by the compression. صوتي زين خلاص تمام. We support zlib بقصر شوي. أساس ما ناس يقولون like 50% more data on the هو من هذا and 50% higher effective read speed. Unfortunately, though, it's highly likely that your data is scattered around in various files on the hard drive, as well as sourced from multiple locations within those files. So lots of things are needed at 2 to 50-ish milliseconds each. My rule of thumb is that the hard drive is spending 2/3 of its time seeking, and only 1/3 of its time actually loading data. Putting all of that together, a gigabyte is very roughly 20 seconds. قاعد يشرح الجيجابايت وشو نعرف ايش الجيجابايت. Now, a gigabyte is not much data. Games are using 5 or 6 gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and load times can get pretty grim. Or to put that differently, as a player, you wait for the game to boot, wait for the game to load, wait for the level to reload every time you die, and wait for what is euphemistically called fast travel. And all of that leads to the dream.
What if we could have not just an SSD, Okay. but a blindingly fast أوف. SSD? شوف We الفرق. could load 5 gigabytes a second from it. البلايستيشن 4 كان 50 إلى 100 ميجا بايت قراءة بالثانية. البلايستيشن 5 يقول لك 5 جيجا بايت على الأقل. 5 gigabyte a second SSD. هذا الباندوث. You can read data from 1,000 different locations. والسيك تايم يقول لك كان من ثانية إلى 5 ثانية إلى جزء من 50 عشان تنقرأ ذي من ثانية. بعدين يقول لك لحظيا صار. So memory is bigger. Instead we should be asking how. أوكي هذا فرق كبير. 2 gigabytes. هذا الذاكرة بس The ترى. answer is الذاكرة. a quarter of a second. I mean that's amazing. We're talking 2 orders of magnitude. يا ساتر. واللودينج يقول لك في البلايستيشن 4 كان 1 جيجا بايت في 20 ثانية. 5 gigabytes a second for the SSD. The potential. هذا 2 جيجا بايت في boots in a second. 0.2.7 بالثانية. Screens. The game just fades down while loading a half dozen gigabytes and fades back up again. Same for a reload. You're immediately back in the action. والله لودينج سريع. And fast travel. دايم طول البث 54 دقيقة جيب لك شيء تاكل. As game creators, we go from trying to distract the player from how long fast travel is taking, like those Spider-Man subway rides, to being so blindingly fast that you might even have to slow that transition down. Pretty cool, right? But for me, this is not the primary reason to change from a hard drive to an SSD. The primary reason for an ultra-fast SSD is that it gives the game designer freedom. يتكلم كثير على نقطة واحدة. The 20 seconds that it takes to load a gigabyte can sabotage the game that the developer is trying to create. I think almost all of us التحميل يقول لك سريع مرة بيكون. maybe in different ways. فرق كبير We're التحميل. making an adventure game and we have 2 rich environments where we each want enough textures and models to fill memory. فرق كبير جدا. Which you can do as long as you have a long بس يعتمد على اللعبة زي ما قلت لكم. الألعاب الجديدة شلون بتكون؟ يمكن تحميلها بيكون أطول. ما أدري. وظل الكلام عن الألعاب القديمة أو بشكل عام. بس ما أدري إذا كان بيحدد ألعاب جديدة ولا لا. Having a 30-second elevator ride is a little extreme. More realistically, we'd probably chop the ما حط طافوا شيء، طافك هذا يتفلسف يتكلم وش عن بيكون في SSD في البلايستيشن 4 وقال لك اللودينج بيصير مرة سريع. جاك 2 الله يلومهم يسوون جاك 4 الله ياخذهم من All اللعبة those twisty passages أنا مع البقس فيها بس ممتع. There's a whole subset of level design dedicated to this sort of work, but still, it's a giant distraction for a team that just wants to make their game. So when I talked about the dream of an SSD, part of the reason for that 5 gigabyte كل هذا قاعد يتكلم عن سرعة التحميل حق الألعاب. but also part of the reason for that. كل هذا يتكلم عن سرعة التحميل حق الألعاب. As in, what if the SSD is so fast that as the player is turning around, it's possible to load textures for everything behind the player in يقول لك بس تلف راسك ورا يسوي لك لودينج الاشياء اللي وراك بسرعه. That's 4 gigabytes of يا ساتر عرفت شفت الالعاب لما تلعبون في اشياء لسه ما تطلع كذا بالجرافيكس انه يقول لك بس تلف راسك كذا باللعبه تلف كذا خلاص لودينج اللي وراك كله صار. For example, we might group all the data together for each city block. That removes most of the seeks. And the streaming gets faster. ويقول لك المنطقة من منطقة التنقل من منطقة لمنطقة راح يكون كأنه ما في شيء كأنك قاعد تمشي عادي ما في مثلا لودينج ولا في أشياء كذا تتلود. هذا بيصير صديق ممتاز والله. بس إلى الحين ترى ما فرق على الإكس بوكس حطوا بالكم إلى الحين ما يفرق على الإكس بوكس. الإكس بوكس نفس الفكرة. إلى الحين ما تكلم عن شيء جديد. What I'm describing here are things that cramp a creative director's style. أنا قاعد أنا مشكلة لو بترجم لك الكلام حقه حرفيا أنا بنام معاه. Data is duplicated so many times that قاعد أترجم لك الفكرة كلها كفكرة عشان you end up with hard limits on the player's run speed or driving speed. The player can't go faster than the load speed from the hard drive. And finally, I'm sure many of you have noticed that after a patch download, the PlayStation. أوكي يقول كذا الحين إذا نزلت لعبة مثلا عندك إياها بالجهاز ونزل لها باتش الانستول حقه كم يقعد. Part of a file has been changed. The new data can be downloaded pretty quickly. But before the game boots up, a brand new file has to be constructed that يقولك صح يقولك الباتش دائما مسوي ملف جديد عشان تلعب وكذا قالك شوي. Or two. Even so, you can occasionally see this happening on game titles. They start to hitch once they get patched enough. With an SSD, though, no seeks. So no need to make brand new files with the changes incorporated into them, which means no installs as you know them today. يقولك ما في install. There's yet one which is that system memory can be used much more efficiently. On PlayStation 4, game data on the hard drive feels very distant and difficult. الإكس بوكس والسيريس إكس قالوا الرام حقه 16 هذا بلايستيشن 4 8 ما قالوا 5 لسه. أتوقع 16 لازم يكون 16 عيب يكون أقل من 16.
That means a lot of the 8 gigabytes of system memory is idle. It's just waiting there to be potentially used. On PlayStation 5, though, the أنا شفت قلت لكم 16 نفس الشيء. GDR 6 بعد. Typically, it's fast enough that when you realize you need a piece of data, لا قالوا مواصفات فيرجن 3. لا قالوا صح ذكرت المدرة. معليش مش فاهم. no need قالوا for مواصفاتها. lots of data parked in system memory waiting بس ما to شوف شكله صح. potentially be used. والله فاهم. A different way of saying that is that most of RAM is working on the game's behalf. This is one of the reasons that 16 gigabytes of GDDR6 feels right for المشكلة قاعد يحايط على أشياء معروفة، عرفتوا؟ يحايط على هارد ديسك، هذا أشياء كله معروف بالاس اس دي وهذا الشيء. مو قاعد يفيدني شيء أنا. in size. أخلص. So back to the dream of the SSD. Here's the set of targets. Boot the game in a second. Okay. No load screens. ما في لود سكرين. Design freedom, meaning no twisty passages or long corridors. طيب. يعني كان More نلعب على البي game on the سي. disk and more game on the SSD. And finally, those patch installs go away. Yeah. The reality, though, is that the SSD is just one piece of the puzzle. There's a lot of places where bottlenecks can occur in between the SSD and the game code that uses the data. You can see this on PlayStation 4. If I use an SSD with 10 times the speed of a standard hard drive, I probably see only double the loading speed. يقول إذا استخدمت اس اس دي سرعته 10 أضعاف البلاي ستيشن 4 أو سرعة الهارد درايف العادي، راح بس تشوف ضعفين، ما راح تشوف 10. لكن الحين هنا تقدر تشوف 100 100 أسرع يجيك 100 أسرع. And there are a lot of them. يقول لك في طرق كثيرة بحيث إنك تفك هذا التعليق اللي قاعد يصير في الجرافيكس. Conceptually, check-in is والله pretty قال simple. في داتا The كثيرة data is بتجي. loaded into system memory from the hard drive or SSD. It's examined. A few values are tweaked to check it in, and then it's moved to its final location. At the SSD speeds we're talking about, لازم that تفهمون last حاجة. part, هذا moving the البث data, موجه meaning كان copying في جي دي from سي. one جي دي سي location هذا to حق another الديفلوبمنت، takes roughly حق المطورين، the entire معرض خاص للمطورين. مو And أنا، that's just the مش tip. الإعلاميين، If كان all حق the المطورين data فقط. gets يعني gathered, يروحون، the يعني في إعلاميين يروحون، encrypted بس إنه هو frame rate معرض is مخصص حق soon المطورين. moves عشان كذا the كلامه massive كله stream of data عن أشياء to ديتيلز، مش مثلا زي الجيمر ايش يبغى وكذا. قاعد يشرح للمطورين. عشان كذا صار ملل. بس انظر. and a number of custom units. يعني كل هذا مو قاعد يفيدنا ترى أبدا، مو قاعد يفيدنا. Flash controller in the SSD was designed for smooth and bottleneck-free operation, but also with games. التعليقات حطوا والله. reading from the SSD. Priority is very important. You can imagine the player heading into some new location, مرة يجيب النوم. requesting a few gigabytes of textures, and while those textures are being loaded, an enemy is shot and has to speak a few dying words. Having multiple priority levels lets the audio for those dying words immediately. أنا قايلها يوم شفت وجهه أنا قايلها. عارفوا ذا من E3 هو جايب لي النوم الله. Bandwidth target of 5 gigabytes a second, we ended up with a 12-channel interface. ما حد يهتم. Nobody cares. ورونا شكل الجهاز واليد والألعاب. ما نبغى نشوف وش داخل الجهاز. حتى لابتوب سوني غصب عنك تحط سوني ها. فايو. ما انقرضت فايو. Is that enough? I mean, it's tempting to add more, but Flash certainly doesn't come cheap, and we have a يلا مع بعض responsibility قولوا ما نبغى نشوف هذه الخرابيط وين الجهاز والألعاب وشكل اليد. تدرون ايش اللي بيفقع مرارتي؟ طبعا اسف انا ما عندي مرارة شلتها. بيفقع البنكرياس حقي لما هذا كله نشوفه 50 دقيقة ولا يجي مشكل جهاز. ذيك صعب بيرتب عضلاتي. أنا آسف أنا أعتذر عن البث هذا وأعتذر عن الشخص هذا نيابة عنه إني أعتذر عنه. والله أنا أعتذر عنه. وجهه ما يتغير ويتكلم. لا تقول ديتيلز لا يرحم والديك هذا كله ما كان ديتيل. On the other side, it connects to our main custom chip. قاعد يقول الحين بدخل بالتفاصيل وليتو هذا كله ما كان تفاصيل. Inside the main custom chip. وشو كان أجل؟ Hefty unit dedicated to I/O. يا ساتر. Before we talk about والله هذا لو مدرس جامعة أسقطت المادة ثاني يوم. PlayStation 4 used والله مجلس معاه. يا شيخ ايش هذا يسقطني ثاني يوم والله مجلس معاه كذا اسقاط. On the 2017 tour of developers, I learned about a new format called Kraken from Rad Game Tools. It's like zlib's smarter cousin. Simple, similar types of algorithms, but about 10% better compression, which is pretty big. It means 10% more game on the UHD Blu-ray disc or on the SSD.
ورنا الجهاز يرحم والديك. It was already becoming a de facto industry standard. Half of the teams I شوف بدلته كأنها بالألعاب الكمبيوتر اللي تحس إنك لما تختار البدلة الأولى البدلة الثانية. توقع عنده بدلة نفسها بس لون ثاني أحمر وردي ما أدري. حسها ترى ترى شكله روبوت هذا ترى. والله شكله ترى رجل آلي هذا. هذا رجل آلي مو إنسان. مو إنسان هذا. شوف وجهه ما يتغير. هذا من سوني طالع جديد. هذا بلاي ستيشن 5 هو هذا اللي قدامنا. هذا بلاي ستيشن 5. هذا هو بس شفنا شكله يجي يغث امك بالكلام. That's what it would take to decompress the Kraken conventional CPU. ايش دخل امي بهذا كله انا؟ ايش دخل امي بهذا كله؟ وين الجهاز؟ يعني بالله واحد بس يلعب فورتنايت ولا واحد يلعب كود ما ادري ايش ويبغى يدخل معه زي كذا ويشوف حاجه زي كذا. انا كاتب ايش انا ايش كاتب بعد؟ كذب عليك والله انا كذاب انا كذاب كتبت انا بث الكشف عن بلاي ستيشن 5. هذا مو كشف هذا عمليه اخلص. Nobody cares. One of the coprocessors is dedicated to SSD I/O. This lets us bypass traditional file I/O and its bottlenecks. ترى هذا كويس. ترى صدقوني تاخذون أجر. ناخذ أجر يا جماعة. معليش ناخذ أجر مع بعض. هذا أجر معنا التحمل الحلم كويس. من الصفات الجميلة للفتى المسلم. نشوف شخرتها معاه. There are coherency engines to assist the coprocessors. Coherency comes up a lot in places. Probably the biggest coherency. أترجم إيش يا أيوب؟ أترجم إيش؟ أنا فاهم شيء. أنا فاهم شيء من أشوفه قدامي. أنا دارس كمبيوتر برمجة وكذا بس هذا ليفل عالي. هذا مرة يعني يبي لي أقرأ كتاب وش أقرأ دراسة. هذا مش شيء واو قوة رهيبة. لا ما أفهم كذا أنا. أشرح إيش؟ نتخيل. الله يخرب بيتك. طب غير الخلفية. غير الخلفية شوي. سووا شيء تغيير يخرب نفس الوقفة نفس. لو أنا أرسم هنا خط وهنا خط زين ما يتغير صدقوني ما يتغير. لو أرسم هنا خط وهنا خط أو أحط نقطة هنا ما راح يتغير شكله. نفس وقفته نفس كل شيء. تقول خلفية ويندوز. Thanks to all of that surrounding hardware, our 5.5 gigabytes a second really translated into something like 100 times faster I/O than PS5 and allow the dream of no load screens and super fast streaming to become a reality. من يوم ما حضرت البث أو من يوم بدأ البث إلى الحين نتكلم عن الهارد ديسك. ترى بس كل هذا عن الهارد ديسك. عندنا SSD. طيب يا ذكي SSD أنا مركب بجهازي من PS4 من زمان. أي أحد يقدر يركب SSD على PS4 حقه. Depends on how you're going to use it. If you have an extensive PlayStation 4 library and you'd like to take advantage of backwards compatibility to play those games on PlayStation 5, then a large external hard drive is ideal. هذا PlayStation 5 على ضوء شوفه قدامك يتكلم. هذا PlayStation 5. Directly from there, thus saving the pricier SSD storage for your PlayStation 5 titles, or you can copy your PlayStation 5. إيه هو ديترويت هو PlayStation 5. If your purpose in adding هذا PlayStation 5. PlayStation 5 titles, ideally you would add to your SSD storage. We will be supporting certain M2 SSDs. These are ترى شكل هذا من مايكروسوفت صدقوني. يشبه بالجيتس بعد صح؟ شكله مايكروسوفت مسوينه عشان يطفش الناس عن بلاي ستيشن 5. واضح الأمور. ترى شكل هذا ترى مو موقع بلاي ستيشن داخلين احنا يمكن. شكل هذه خطة من مايكروسوفت عشان تخرب على البلاي ستيشن. خلنا نرسل لهم واحد يشرح لهم بملل ينوم الناس. Here's the catch though. That commercial drive has to be at least as fast as ours. Games that rely on SSD work flawlessly with هذا عبارة عن أحييكم يا مايكروسوفت أحييكم. خطة نجحت. صدقنا كلنا صدقنا أنها إيش هذا؟ At the time, commercial M2 drives used PCIe 3.0. والله أنا سويت إيديتنج أحسن منهم. يعني أنا لو بسوي برزنتيشن كذا ما راح أحط نفس الصورة تتكرر 7000 مرة وغير الأرقام. إيش الكسل ذا؟ وبعدين أنتم تكنسل إيفنتكم هذا يعني بعدين جاء حق كورونا يعني فكان وقت كثير تغيرون أشياء. We're getting in samples and seeing 4 or 5 gigabytes a second. أقسم بالله العظيم إني مو فاهم حاجة. والله العظيم إني ماني فاهم حاجة. ولا أبغى أفهم لأن هذا الشيء ما يهمني. هذه ديتيلز بزيادة مو تهمك أنت. Because that commercial M2 drive will have its own flash controller and so on. For example, the NVMe specification lays out a priority scheme for requests that the M2 drives can use. And that scheme is pretty nice, but
it only has يا ساتر لا ترى كل هذا يتكلم على الهارد ديسك بس. We can hook up المترجم بينام ترى مستحيل يكمل. custom IO unit. ترى هذا كله يتكلم على الهارد ديسك وكارت الذاكرة. إلى الحين ما دخلنا بشيء ثاني. And so the M2 drive needs a little هذا كله هارد extra to ديسك. take care of issues arising from the different approach. That commercial drive ضحك also needs to تغير شكله. inside of the bay we created in PlayStation 5 for M2 drives. Unlike internal hard والله أتحدى اللي قدام الأشخاص نايمين متأكد إنهم كذا ولا كاردبورد مستحيل شخص. And some شوفوا. drives have giant heat sinks. In fact, some of them even have their own fans. Right now, we're getting M2 drive samples and benchmarking them in various ways. Nobody cares. When games hit beta as they get ready for the PlayStation 5 launch at year end, تدرون إيش مشكلته هذا؟ compatibility. تدرون إيش مشكلتي معاه؟ مشكلتي معاه particular مو قادر أفهم متى يجذبك للحديث. يعني عرفت لما تتكلم عن شيء بعدين تتكلم عن الزبدة تقول والحين عندنا البلاي ستيشن 5 اللي انتظرتوه هذا لا. And now we have the memory. This memory is capacity with PCE. A bit past. Now so we have PlayStation 5 on getting that M2 drive. But first, let's see more of the memory. Okay, كذا back to our principles. كذا ما تدري متى الزبدة يتكلم عنها ما تدري. This was definitely a recurring theme with the GPU. هو مستمتع. We need new GPU. الشخص هذا مستمتع. هذا مستمتع الشخص بحديثه. It's not really a new generation of concepts. هذا شخص يحب وظيفته. Many of these capabilities. لدرجة أنه هو يفكر إنه نفسه قاعد يقول شيء حلو. Part of why a PlayStation 5 teraflop is more powerful than PlayStation 4. Oh my God! الحين تتكلم Just looking for the performance. تتكلم عن إيش الحين؟ Also need the ability to do something with the GPU that could not have been done before. And we need higher performance. Every time we double the performance of some GPU component, we don't want to find out we've doubled the power. شوف أنا أفهم إيش قاعد يصير قدامي، بس ما أبي أفهم لأن شيء ما يهمني لا أنا ولا أنتم. ولا أنتم. And we have to ensure أوكي. تمام هذه كلمة عجبتني. Backward compatibility معناتها القابلية إنك تشغل ألعاب قديمة. هذا شيء ممتاز. Good. طلعنا شيء حلو. As our solution to adding new features without blindsiding developers, أيوة. we made sure that if there were new significant features, it would إذا مو أكيد. أيوة. The GPU supports ray tracing, but you don't have to use ray tracing to make your game. Okay. The GPU supports primitive shaders, but you can release your first game on. هذا كلام تكلم عنه قبل. يقول كرت الشاشة حقهم يدعم الري تريسنج اللي هو الأشعة هذا الحين انفيديا فرحانة فيها مسويتها الأشياء الجديدة. لكن يقول لك مش ضروري الألعاب تكون فيها ري تريسنج. Custom AMD GPU based on their. كاستم معناته هم مسوينه من عندهم كاستم مش إنه شيء مو شيء زي الثاني. أوكي الحين بدينا معلومات حلوة بدينا نخش بكرت الشاشة. مش كل عارف الأشياء هذه مو شيء جديد يعني عارفين الري تريسنج عارفين إنه بيكون الشيدرز اللي فيه ما هي ضرورية تكون كل الألعاب هذا كله عارفين. And to adding new, more advanced feature set. But that feature set is malleable, which is to say that we have our own needs for PlayStation, and that can factor into what the AMD roadmap becomes. So collaboration is born. If we bring concepts to AMD that are felt to be widely useful, then they can لا هذا موضوع طويل هذا موضوع طويل لا including in PC. يبغى له شيء كذا ما ينفع الوضع. Ideas are sufficiently specific to what we're trying to accomplish, like the GPU cache scrubbers I was talking about. نجيب حاجة نشحنها. وضع ذا ما يمشي. If you see a similar discrete GPU available as a PC card at roughly the same time as we release our console, that means our collaboration كنت بجيب كاس. succeeded. عصير كنت بجيب كاس. Useful in both بس worlds. ما أعرف هذا كم بيستغرق مني على أساس يحرق أعصابي. أجيب هذا ما في كاس مين انسى كاس وصلت مرحلة ما في كاس أبو الفقر إيش هذا؟ أوكي هذا قاعد يقارن الحين لا يساوي. CPUs we all understand this. PlayStation 4 and PlayStation 5 ما في كاس. each have 8 CPUs. عافية على قلبك. I think that meant the capabilities and performance are equal. It's the same for CUs. For one thing, they've been getting much larger over time. Adding new features means adding lots of transistors. In fact, the transistor count for a PlayStation 5 CU is 62% larger than the transistor count for a PlayStation 4 CU. Second, the PlayStation 5 GPU is backwards compatible with PlayStation 4. What does that mean?
One way you can achieve حلو backward هذا وصلنا. is to put the previous console's chipset in the new console, like we did with some اوكي هذا تكلمت عنه قبل يحطوا لك الجهاز القديم في الجديد زي بس انت تو حطوه بال3 زي ما تشوفون. Incorporate any differences in the previous console's logic into the new console's custom chips. Meaning that even as the technology evolves, the logic and feature set that PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro titles rely on بس 4 3 ما راح يشغل ولا 2 ولا 1. compatibility modes. One advantage of this strategy is that once لا backwards في فراغ compatibility is in the console, في فراغ يمكن يحطون شيء الحين. it's not as if a cost down will remove backwards compatibility like it did on PlayStation 3. اوكي زي ما قلت قبل الكلام هذا This unification of functionality ان اضطروا انه يشيلون الباكورد كومباتيبلتي بس 3 عشان ينقصون السعر. roadmap advancement creates a potential divergence in logic. والله شيء عارفين انه بيشغل العاب بي اس 4 هذا شيء عارفينه مو جديده بس ما ندري عن بس 2 او بس 1. The boost is truly massive this time around, and some game code just can't handle it. Testing has to be done on a title-by-title basis. Results are excellent, though. We recently took a look at the top 100 PlayStation 4 titles as ranked by playtime, and we're expecting almost all of them to be playable at launch on PlayStation 5. اوكي With regards to new features, كل العاب بي اس 4 راح تكون شغاله على البلايستيشن 5 وتلعب but كلها. at the same الحمد time لله. not to require use of the new يعني 3 GPU. 2 ما جابوا طريقهم للحين. For more than a decade, GPUs have imposed a restriction on game engines. Yes, sir. Software handles vertex processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other geometry نبي that شكل. vertices form. That means it's not possible to do even basic optimization. ما يشغل 3 such as 2 1 aborting اتوقع يشغل اللي شغل البي اس 4. اذا البي اس 4 في لعبه بلاي ستيشن 1 فيها يشغل بي اس 1 بي اس 2 فيها بي اس 2 PlayStation يشغل 5 has عرفتوا؟ a new unit called the geometry engine, which brings handling of triangles and other primitives under full programmatic control. As هي it اونلاين مليون في المية can في اونلاين لازم في freely اونلاين. explore its existence and use the PlayStation بس 5 الحين ما قالوا شيء عن GPU اونلاين. more capable ما ندري لسه عن than اونلاين. core GPU, or you can use this new intelligence in various ways. Simple usage could be performance optimization, such as removing backfaced or off-screen vertices. هذا قاعد يتكلم الحين عن الجرافيكس كارد More بشكل complex ممل. usage involves something called يتكلم عن الشيدرز which يتكلم عن allows التظليل في الالعاب. synthesize geometry أو مو تظليل on قصدي the fly as it's being rendered. It's a brand new capability. شيء ما لازم احد يعرفه Using مو primitive شيء shaders on مهم. PlayStation 5 will allow for a broad variety of techniques, including smoothly varying level of detail, والله مو مهم. addition of والله مو procedural مهم. detail to close-up objects, and improvements to particle effects and other visual special effects. Another major new feature of our هذا ري تريسنج تكلمنا عنه بعد وعارفين انه موجود is فيه. ray tracing, using the same strategy as AMD's upcoming PC GPUs. The CUs contain a new specialized unit called the intersection engine. كم فريم بيشغل الى الحين ما حد يدري بس قالوا 120 60. To use the intersection engine, first you build what is called an acceleration structure. It's data in RAM that contains all of your geometry. برضه قاعد يتكلم الحين يتكلم على الري تريسنج بشكل ممل بزياده. BVH concept. Then in your shader طبعا الري تريسنج بكل بساطه هو الانعكاس خلينا نقول هذا بكل بساطه يعني شيء اكثر من كذا بس خلينا نقول الانعكاس اللي تشوفه على سطح مائي او سطح مثلا قزاز في الالعاب بحيث انه يعكس لك الاضاءه او النور اللي في العالم. مثلا يصير في انفجار هنا الانفجار نفسه اللي طالع منه النور ينعكس على القزاز او على المويه. هذا بكل بساطه الري تريسنج يغير اشياء كثيره في الالعاب كجرافيكس. To use ray tracing, PS4 graphics engines will run just fine on PlayStation 5, but it presents an opportunity for those interested. I'm thinking it'll take less than 1 million rays a second to have a big impact on audio. That should be enough for بشكل ممل عن الري inclusion تريسنج and الحين. some شفت شرحت لكم اياه هذا كله With a bit بكل more بساطه of the وقاعد GPU شايف invested شكل in ray ممل. tracing, it should be possible to يشغل do القراص some PS4 very nice نعم. global illumination. Having اختصر said البث that, adding ray traced shadows I don't and know. reflections to a traditional graphics engine could easily take هل يدعم hundreds العاب of فقط ام millions حتى of اقراص؟ rays لا يا محمد a حامد second. Full ray الاقراص tracing could take اتوقع يدعم الاقراص اكثر من الالعاب اتمنى يدعم الالعاب اللي شاريها من متجر يا زين والله لو فعلا بس اشك اتوقع بيدعم الاقراص اكثر. tracing based reflections in complex animated scenes with only modest costs. Another set سعره of ما ندري. issues for the GPU involved size and frequency. How big do we make the GPU and what frequency do we run it at? This is a balancing act. The chip has a cost and there's a cost for whatever we use to ترى 4 اشخاص حاضرين المؤتمر power شوفون. and to cool it. In general, I like running the GPU at higher frequency. Let me show you why. Here's 2 possible configurations for a GPU roughly of the level of the PlayStation 4 Pro. This is a thought experiment. Don't take these configurations too seriously.
If you just calculate teraflops, you get the same number. But actually, the performance is noticeably different because teraflops is defined as the computational capability of the vector ALU. That's just one part of the GPU. There are a lot of other units. And those other units all run faster when the GPU frequency is higher. At 33% higher frequency, rasterization goes 33% faster. Processing the command buffer goes that much faster. The L2 and other caches have that much higher bandwidth, and so on. About the only downside is that system memory is 33% further away in terms of cycles. But the large number of benefits more than counterbalance that. As a friend of mine says, a rising tide lifts all boats. Also, it's easier to fully use 36 CUs in parallel than it is to fully use 48 CUs. When triangles are small, it's much harder to fill all those CUs. خلاص يرحم والديك. There's a lot to be said for faster, assuming you can handle the resulting power and heat issues, which frankly we have. أدري بث المطورين أنا عارف المطورين طفشوا. The reason for that is حتى المطورين طفشوا. هو ممل أسلوبه ممل. CPU and GPU frequencies has relied on some. والله حتى المطور طفش. Electrical power. عايزك والله ما سوي ألعاب خلاص. Heat will be produced as a result inside the console. Power consumption varies a lot from game to game. When I play God of War on my PS4 Pro, I know the power consumption is high. اللي قالوا Sega is available now. الفيديو حقي اللي سويته صح؟ It's counterintuitive, but processing dense geometry typically consumes less power than processing simple geometry. يا ساتر! I suspect why Horizon's map screen, with its low triangle count, makes my PS4 Pro heat up so much. Our process on previous consoles. قاعد اتكلم عن حرارة الجهاز، يقول لك الجرافيكس حق بي اس 4 ياثر كانت الالعاب تاثر فيه، هذا كنت اتكلم عنه بعد قبل شوي قبل ما يبدا البث. The worst case زي ما تشوفون يقول لك كل ما اللعبة يزيد فيها اشياء والجرافيكس اشياء يحتر الجهاز، تشوفون كيف هنا؟ الباور. If we get it right, fan noise is minimal. If we get it wrong, يقول لك هذا نبغى نقلل صوت المروحة. Higher power games, and there's even a chance that it might overheat and shut down if we misestimate power. يحتر الجهاز بشكل غير طبيعي. PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256-bit native instructions that consume a lot of power. These are great here and there, but presumably only minimally used. Or are they? If we plan for major 256-bit instruction usage, we need to set the CPU clock substantially lower or noticeably increase the size of the power supply. No! So, after much discussion, we decided to go with a very different direction on PlayStation 5. We built a GPU with 36 CUs. Mind you, RDNA2 CUs are large. Each has 62% more transistors than the CUs we were using on the أخباركم؟ So, if we compare transistor counts, 36 RDNA2 CUs equates to roughly 58 PlayStation 4 CUs. It is a fairly sizable GPU. Then we went with a variable frequency strategy for PlayStation 5, which is to say we continuously run the GPU. ايش رايك متحمسين حق PlayStation 5؟ We supply a generous amount of electrical power. هذا PlayStation 5 قدامكم ترى، هذا الجهاز شوفوا يتكلم، هذا الجهاز. Reach the capabilities of the system's cooling solution. يقعد يتكلم معاك كذا وانت تلعب العاب. ما يسكت. Rather than running at constant ولا في loading، and ما يسكت. power vary based on the workload, we run at essentially constant power and let the frequency vary based on the workload. We then tackled the engineering challenge of a cost-effective and high-performance solution designed for that specific power level. In some ways, it becomes a يا أخي إكس بوكس جابوا لك تغريدة ومقالة وبس، اللي بيقرأ المقالة راح يقرأها، التغريدة توضح لك كل شيء وخلاص. هذا قاعد أشوف واحد مدرس قاعد يشرح لي من درس أنا محتاجه ولا بختبر فيه ولا ممل ويجيب النوم. So, how fast can we run the GPU and CPU with this strategy? The simplest approach would be to look at the temperature of the silicon die. اختصر مين يا انمي الايس كريم انت؟ اختصر مين؟ انت بتموع ولسه ما خلص هذا الكلام. يا ايس كريم. اختصر مين؟ انا فاهم شيء؟ انا فاهم شيء من ايش قاعد يقول هذا؟
So rather than look at the actual temperature of the silicon die, we look at the activities that the GPU and CPU are performing and set the frequency. أنا فاهم شو يقول بس ما أبغى أفهم لأن قلت لكم ما نحتاج الكلام هذا أبدا. إيش دخل أمي بالحرارة حقت الجهاز؟ إيش دخل أمي أنا أبغى أشوف اللعبة، شكل الجهاز، شكل اليد، الجرافيكس في الجهاز. لا تسك سلام عليكم قفلوا الإيفنت. ما أبغى هذا كله. بس أنا عارف إن هذا البث المفروض كان يكون في GDC اللي هو مؤتمر مطورين. أنا عارف بس أنا متأكد حتى المطور بيزق معاه الأخلاق بيضحك. إيش الملل ذا ما يعرف يشرح. In fact, we have to cap the GPU frequency at 2.23 gigahertz so that we can guarantee that the on-chip logic operates properly. 36 CUs at 2.23 gigahertz is 10.3 teraflops, and we expect the GPU to spend يعطيني مسألة رياضيات فاضي لما كان أقدر أحل مسألة. Similarly, running the CPU at 3 gigahertz was causing headaches with the old strategy. But now we can run المواصفات يا حبيبي من زمان يا عبد الله يحيى، من زمان المواصفات عارفين. أنا بشوف شكل الجهاز. نبي نشوف شكله. That doesn't mean all games will be running at 2.23 gigahertz and 3.5 gigahertz. When that worst case, أنا مخلص مدرسة طيب من زمان. it will run at a lower clock speed. But not مخلص جامعة بعد من to reduce زمان. power by 10%, it only takes a couple of percent reduction in frequency. So I'd expect any downclocking to be pretty minor. All things considered, the change to a variable frequency approach will show significant gains for PlayStation gamers. The final of our three principles was about finding new dreams. It's important for us as a team to find new ways to expand or deepen gaming, and that's what led us to a focus. يدعم 8K لا ما أظن مستحيل. إذا الإكس 1 Series X ما دعم. Through the visuals, through audio, and through the feedback we receive from the controller, such as rumble or haptics. Personally, I feel a game is just dead without audio. Visuals are, of course, important, but the impact of audio is huge as well. أنا عارف بس كنا قالوا في مفاجأة. المفاجأة الشكل إيش بيكون مفاجأة يكون غير كذا. واحد قال ترى في مفاجأة بالمؤتمر لا يفوز. competition for the Jaguar CPU cores. Audio typically تشوف المؤتمر على بلاك بورد. حلو فيصل عجبتني. That's not much of a computational resource, particularly when you consider that the visuals run at 30 or 60 frames a second, but audio processing needs to happen at almost. يا منظر نعرف إنه تم تربط فرب عارفين من زمان مواصفات البلايستيشن 4. It's been tough going making forward progress on audio with PlayStation 4. بس نبي نشوف شكله. Particularly when PlayStation 3 was such a beast when it came to شكل اليد. SPUs and cell were الألعاب بعضهم إيش السالفة أمه. Simple pipelined algorithms could really take advantage of asynchronous DMA and frequently reached 100. ما شاء الله تبارك الله 342 واحد بالبث ومتحمسين معاه. على إيش أنا طفشان. جاب لي النوم ذا. The most dramatic إيش دخلوا من الفي آر الحين؟ generation has been with virtual reality. The PSVR hardware الله يسوقون هذا الشيء شريته الفي آر ما لعبت فيه غير لعبة واحدة. Resident Evil 7 قطعت أمه بالغبار ما احتجت ولا لعبة ثانية. where we could go with audio as well as. فما هو شيء يفرحون فيه ويكشخون فيه. ما بغير Resident Evil 7 هي اللي تسوى. But here were our goals for audio on PlayStation 5. The first goal was great audio for everyone, not just VR users or soundbar owners or headphone users. مركز على الصوت That بزيادة. meant audio had to be part of the console. It couldn't be a peripheral. The second goal was to support hundreds of sound sources. We didn't want developers to have to pick and والله مركزين على الصوت كثير. يتكلم على الصوت يقول لك حتى جبنا صوت لكل شخص. ما أبي صوت ورا الجهاز. To have dimensionality. And finally, we wanted to really take on the challenges of presence and locality. Now, when we say presence, we mean the feeling that you're actually there. You've entered the matrix. It's not, of course, something we thought we could perfectly achieve. أنا قاعد أتكلم عن PS5 VR جديد ولا أتكلم عن أنا بالفي آر هذا حقي راح بيصير يشتغل بكفاءة أكثر. All sorts of locations around you. ما تدري إيش يقول. أترجم إيش يا بعد عمري ما أنا قاعد أحاول أفهم إيش يقول ذا. يتكلم عن تقنية جديدة في آر يقولك بتحس إنك أنت داخل معاهم والصوت حسب كل مكان وما أدري إيش بس ما أدري يتكلم عن الفي آر هذا. ولا يتكلم عن بشكل عام كتقنية بتكون عندهم حق في آر جديد بينزلونه الله لا يقوله. ما نبي في آر جديد. This can immerse you further in the game, and it can also directly enhance the gameplay. To use Dead Space as an example, I know. Dead Space? Okay, لعبتي المفضلة. You're fighting enemies in fairly dark, spooky locations. طيب أوكي يقول لك تلقى الأعداء بمكان ظلمة. If you played the game using the TV speakers, you could tell that there was one last enemy growling. يتكلم عن الأصوات. الحين قاعد يتكلم عن الأصوات. It was difficult to tell quite where that enemy ما يتكلم عن was. الأصوات.
With headphones, you could tell that the enemy was somewhere on the right, which lets you deduce, if you couldn't see it, that it must be somewhere behind and to your right. But with 3D audio with good locality, the idea is you know the enemy is precisely there, and you turn. قاعد يتكلم يقول لك لما يكون في 3D audio اللي هو الصوت الثلاثي الأبعاد، بحيث إنك لما تكون تلعب لعبة شوتر أو لعبة رعب يعني لما تكون عن صوت محيط العادي تسمع واحد وراك هناك صح، بس ما تدري بالضبط وينه. هنا يقولك لا بتعرف إنه هنا هو هنا كذا. كل هذا يتكلم عن الصوت. The phase of the sound also shifts depending on what path the sound wave took to reach the ear canal. كذا كان من تقنية الصوت حقتهم ال 3D audio. ما حقتهم 3D audio بس عندهم شيء جديد يعني زي. Also vary depending on the frequency of the sound. Head size and head shape also impact the sound in a similar fashion. يا رجال ناروتو ما وصل مرحلة، ناروتو 120 فيلر، 120 حلقة فيلر، يا زين ون بيس عنده. ون بيس ما في فيلر، تمطيط، الحمد لله أنا أحب التمطيط ولا تحط لي فيلر. ولا بليتش بعد نفس الشيء. عطاري بليتش بيرجع مبروك. كم بليتش فان هنا؟ اللي يحب بليتش يرفع يده بالبث يلا. من يحب بليتش؟ بيرجع بليتش موسم جديد أخيرا. Unique to an individual as a fingerprint is. In fact, you're looking at mine right now. Here's how we measure NHRTF. We've taken hundreds of people through this process. We put a microphone in the subject's left and right ear canals, and then sit the subject down الله يعينكم على آخر آرك. of 22 الله يعينكم. We then play. إذا بيكون نفس المانجا بالضبط آخر آرك الله يعينكم. تكرهون بليتش. بس إذا الكاتب قال بيغير فيه أشياء على أساس يضبطها في الأنمي. نشوف. Using NHRTF when rendering audio creates الحين نتكلم عن الصوت. الحين قاعد نتكلم عن الصوت. كل هذا يتكلم عن الصوت. The simplest way to use NHRTF is to process a sound source to make it appear as if it's coming from one of those 1,000 locations we sample. ما حرك ديالور ولا تخاف. أنا قلت شيء. أنا قلت الآرك بس زبالة بس هذا قلت. So there's multiple fast Fourier transforms needed for every sound source for every audio tick. That's a lot of multiplies. This computational complexity was the determining factor meant we had to bite the bullet and design and build a custom hardware unit for 3D audio. لاحظت تتكلم عن بليتش ون بيس وهذا رجعنا ولا تغير منه الحين قاعد يتكلم عن الصوت. الله يخرب بيتك غير الفكرة طيب يا شيخ. Tempest 3D. Meaning of 3D audio and technology. عرفنا عندكم 3D تكنولوجي حق الصوت عرفنا والله العظيم شرحتها خلاص. Dead Space كفتني. Of experience and also hints at your presence within. We're calling the hardware unit that we built the Tempest engine. It's based on AMD's GPU technology. We modified a compute unit in such a way as to make it very close to the SPUs in PlayStation 3. They were ideal for audio. أحد شاف لا أحد يحرق ون بيس يا شباب انتبهوا بالشات لا أحد يحرق على ولا أحد. أحد شاف أنمي اسمه دورو هيدرو حلو ترى لا يفوتكم. Our target was that it would have more power than a CPU, thanks to the parallelism that a GPU can achieve, and that it would be more efficient than our GPU-like architecture. The goal being to make possible 100% utilization of the CU's vector units. لا العاب بي اس 3 لسه ما ندري ما قالوا بي اس 4 فقط حاليا. Power and bandwidth as all 8 Jaguar cores in the PlayStation 4 combined. If we were to use the same algorithms as PSVR, that's enough for something like 5,000 sound sources. But of course, we want to use more complex algorithms and we don't need. ايش الالعاب المتحمسين لها حق بلاي ستيشن 5؟ يلا خل احنا نسوي ايفنت من عندنا يلا السلام عليكم كيف حالكم انا فهد الشيحة. اليوم نتكلم عن بلاي ستيشن 5. سوني قالت لي فهد شوف الناس يبون العاب وابشروا بعزكم نجيب لكم الالعاب اللي تبونها. فالحين قولوا لي ايش تبون الالعاب حق بلاي ستيشن 5. انا ببدا اوكي جاد اوف وور 2 صح؟ جي تي اي 6 حلو. ايش بعد في العاب؟ ردد 2 شفنا ردد 2 خلاص ايش حلاوه. ليش؟ هورايزن زيرو داون صح؟ هيلو انفنتي مين انت؟ وين حاط شاطف؟ جوست تشيما بتنزل على الفور. جاد وور 2 صح؟ بلاد بون 2 نعم يا ليت. انشارتد 5 ما ادخل انتهت القصه خلاص اتوقع. الا بيلعب تلعب بنته ما ادري. سايلنت هيل اللي فيه اشاعه تقول لك احتمال. كراش 4 يا ليت. بس كل شيء كراش 4 بعد. 3D audio is a major Destiny 3 research topic. It's safe. Destiny 2 كانت حلوة تنزل 3. The world has all of the answers. سلاي كوبر 5 يا ليت صح الالعاب اللي ودك ترجع. سلاي كوبر راتس كلانك جديدة ودك ترجع. ويتشر 4 لا وين بدري على
واتش 4 تنزل بلايستيشن 6 يمكن او 7 مطول بالواتش 4. Before I talked about making a sound source Resident Evil 8 يا ليت from one of those 1000 HRTF صح Resident Evil 8 Battlefield 6 اللي يحبون Battlefield Metal Gear خلاص انقرضت السلسلة هذه ماتت. ساتر 3 نزلت يا حبيبي وين قديمة من زمان نازل. Gears of War ما تنزل على أجهزة مايكروسوفت HRTF data from the closest locations. حاليا ما أدري كيف قدام تنزل. كابتن سوباسا بتنزل على PS 4. Very special handling is that God of War 5 أو خلينا نقول 2 يعني أي 5 يعني فهمت عليكم أنا. The sound source might have a size to it. بس ما في ألعاب ثانية. بس تفكيركم كيندم هارتس 4 نعم هذه متحمس لها صح. ديفل ماي كراي 6. There's also whole categories of approaches to be handled. 3D audio can be implemented using individual processes. Crash to Insanity بنزل كراش ريماستر مش تو انسانيتي قالوا احتمال إشاعة ثانية يكون الثاني. الحين يتكلم عن الصوت. الحين يتكلم عن الصوت. ما علينا منه. أصوت أنا البث هنا أنا البث هنا. The player might be using headphones or TV speakers or have a higher end surround sound setup with 6 or more speakers, all of which need different approaches. That's a lot of. هذا كذاب. هذا كذاب لا تصدقونه. أنا السوني دفعت لي فلوس. أسوي بث. ما عليكم منه هذا كذاب. اسكت خلنا نتكلم. Having said that, headphone audio implementation is largely at this time. It was a natural place for us to start. Headphones, we control exactly what. طيب معنا يلا نتكلم الحين. Therefore, the algorithmic development. أيوة. الدسكور 6 صح يا ريت بعد. هيتمان 3. For TV 7000 جزء نزل هيتمان ما ادري اذا كان 3. process of implementing virtual surround. انفيموس يا ليت والله حلو انفيموس 3 صح. دارك سولز 4 يا ليت بعد بس تنزل هذيك الدن رينج بس ما ادري هل تنزل شيء. جاك اندستر اتمنى تكون جديده. Virtual surround sound has a lot in common with 3D audio on headphones, but it's more complex because the left ear can hear the right speaker and vice versa. We have a basic implementation of virtual surround sound up and running. We're now looking at increasing the size of that sweet spot, which is to say, making the area you need to be in to feel the 3D effect larger. And we're also working to boost the sense of locality. Headphone audio is the current gold standard for 3D audio on PlayStation 5, but we're going to see what we can do to bring virtual surround sound to a similar level, after which we'll start in on setups with more speakers, such as 6-channel surround sound. It's now to the point where some of the games in one of the games allows you to toggle between conventional PlayStation 4 style stereo audio and I listened with just an ordinary pair of over-the-ear headphones and wow, I could feel a difference. 3D audio has that dimensional feel to it. Conventional stereo audio feels smashed flat. هورايزن 2 صح؟ هورايزن دون أنا مرة متحمس له. تنزل على البي سي مرة مبسوط نزلت على البي سي. ليش الناس زعلوا إنه بتنزل على البي سي؟ Have I entered the matrix? Does my brain believe I'm ترى لسه قاعد أتكلم عن like I was talking about earlier when I explained our target. Well, the answer is no, but you've probably caught on to what's missing here, namely whose HRTF is being used. It wasn't mine. It was the default HRTF. The audio team analyzed hundreds of measurements and chose the one they felt was the closest fit to the total. جزء جديد من نير يا ليت أول نير ريماستر الأولى ما عندي مشكلة. On the left and my HRTF on the right. نمت بالغلط صباح الخير ما فاتك شيء قاعد أتكلم عن الصوت الحين. لا وش الصوت؟ الصوت؟ With the default HRTF, as I said, the 3D audio sounds pretty great. Last of Us. When I use my HRTF, though, the audio reaches a higher level of realism. Division 3 صح ليش لا؟ When using headphones and my HRTF, Final Fantasy 8 ريميك يا ليت بس خلينا نشوف Final Fantasy 7. Sound is coming from the real world when it's actually coming. على فكرة ترى ديمو Resident Evil 3 بكرة بينزل صح رسميا. أنا عارف أدخل على الستور النيوزيلندي وألعب فيها مدري إيش. بس لا بكرة بلعبها أنا عشان خميس حلو. فبسوي بث بكرة. على الديمو يتمنى تحضرون حياكم. ودي أسوي بث أختم Resident Evil 2 مرة ثانية قبل ما تنزل 3. A few people describe PlayStation 5's 3D audio as sounding like a bit better stereo audio. Presumably, they're the ones at the very edge Dying of Light this 2 diagram. تأخرت هذه مرة. أجلوها كثير. قالوا الربيع آخر شيء صح والخريف. I'd like everyone Ghost Rider 2 ولا كانت حلوة كانت كأنها شيء ثاني. الساعة كام؟ بعد المغرب فرح. أنا قصدي بعد المغرب. That means HRTF selection and synthesis Serious Sam 4 كلاسيكي as the Tempest technology matures. At PlayStation 5 launch, we'll رايك اشتري Resident Evil 2 ايوه تحب Resident Evil كذا نشتريها a simple test. Red Dead Redemption 3 والله صعبة جدا.
That's just the يعني first اتوقع step. راح تجي جراند ثيفت اوتو 6 اول بعدين اذا فكروا يسووا لك Maybe you'll be Red Dead sending us Redemption a 3 photo of your اذا ear فكروا. and we'll choose a neural network. بس حس مره صعب the الحين. closest HRTF. شاد اوف كولوسس 2 ما Maybe ظنتي you'll be sending us لان a القصه video انتهت of your واصلا ears. المطور كره And حياته لما we'll خلص make لك a الجزء هذا 3D وطلع لك model of اياه them and synthesize the HRTF. وتاجل. Maybe you'll play. لا لا اسف مو شاد اوف كولوسس تاجل اللعبه اللي بعدها تاجلت اللي هي اللعبه الخايسه ذيك يا اخي الله يخرب and اللعبه. home in on the ايش اسمه يا اخي HRTF حق gives you the highest score, meaning that it matches you the best. ما This is a journey. نسيت الزبده حقته حق شاد اوف for the كولوسس next سواها few فما years. ما حد يسوي لك لعبه ثانيه مو Committing to فاضي. enabling everyone ما to أدري. سايبر experience بانك that تنزل next level of realism. تنزل سبتمبر اذا ربي عايشنا Hopefully, ما من I've been كورونا. able to illustrate a bit about our design and decision-making process today. نينجا جايدن يا ريت ترجع PlayStation بس 5 اخر الجزء الثالث كان زباله فاتمنى ما ترجع Now comes بالشكل. the fun part. We get to see how the development community takes advantage of that feature set. I'm hoping for the completely unexpected. Will it come from audio, ray tracing, الحين the نتكلم عن الصوت. capabilities of the SSD, or something else? سايلنت I هيل guess كلنا we'll find نتمنى. out. لا تبي بلانت 4 حرام عليك دريمز Thank موجوده. you for your time today. هاي لا تعال هاي سرني ارجع واو لا يرحم والديك انا مفتكت منك اصلا. طيب يعني شغلت بث جلسنا 50 دقيقة. بداية البث يتكلم عن الهارد ديسك بعدين يتكلم عن الصوت لا هارد ديسك بعدين المعالج بعدين كرت الشاشة بعدين الصوت بعدين رجع يتكلم عنهم مرة ثانية كلهم وقفل البث. هذا اللي صار. يعني من جدكم يعني الهايب هذا كله اللي صار بتويتر ولا ورانا لا شكل جهاز ولا ورانا شكل اليد. شكل اليد اقل شيء هذا تقدر توريني اياه ما وريتني اياه. لا شكل جهاز لا شكل يد لا جيم بلاي نشوفه قدامنا ما في والله ما ادري ايش يقول والله ما ادري وش يقول. كان جو اي هذا قفلته يا ربي ايش هذا ضيعنا وقتنا. الجهاز قدامي صحيح يا ليل والله ما ادري ايش اقول لكم مره يعني ما ادري ايش اقول لكم. انا الحمد لله ما احط عناوين كذابه في فيديوهاتي بس هذا عنوان انا كذاب انا خسي. ايش تعال ايش كاتب بث الكشف عن بلاي ستيشن 5. ما في كشف. ليه تحط بث الكشف عن بلاي ستيشن 5 ليش يا فهد ثورنت ابله صار له ساعه يتكلم لك عن اللي داخل الجهاز. ايش اسوي خلاص حطوا شكل جهاز بحساباتهم شكل جهاز بتويتر. يا ساتر والله جاب لي النوم والله ما في شيء بالهذا. حط لك مخده وبطانيه بلاي ستيشن عشان تشتريها لما تشوف ايفنت زي كذا تعرف تجهز نفسك تنام. دقيقه بلاي ستيشن ايش حطوا حط لك العاب ما في شيء. تبي تعرف اكثر الاصوات يا ليه
طيب انا اسف مره ثانيه واعتذر اني كذبت عليكم انه في بلاي 5 بث على الكشف. انا انكذب عليه اصلا بعد يعني. اهم شيء ان شاء الله تكونوا انبسطنا في البث. ما شاء الله تبارك الله والله طولت انتم. يا الى بث اخر باذن الله. الله يسعدكم. والله هذا البث اللي ما في بث كشف على بلاي ستيشن. يا ليل. طيب مو مشكلة. خلاص اوكي خلينا نوقف البث واشوفكم بعدين باذن الله. ولدكم نسولف ترى عادي انا. ولدكم نلعب لعبه بعدين تبي ايش اللعبه تبون نلعبكم اياها في البث؟ زين ما لعبت العاب. يعني اللعبه قاعد العب الحين نيو كانت وتفقع وجهي بنيو. يا ريتني العب فيها زين. بث ما قاعد نقرا مع بعض. قصص من حياتي. يا خلها مستوى. شوف للأمانة يعني ما يعني شوف هم غلطوا بلاي ستيشن. البث هذا كان موجه للجي دي سي اللي هو معرض مخصص للمطورين. يعني انا كاعلامي ما اروح الجي دي سي لاني ما استفيد شيء لما اروح هناك بطفش زي كذا بشوف معلومات ما تهمني. عرفتوا؟ لكن ما قالوا لنا ان هذا كان في الجي دي سي. انا كيف عرفت انه من الجي دي سي؟ بلاي ستيشن اليابان حطوا لك تغريده اليوم قالوا لك ان هذا اللي بتشوفونه اليوم باللغه الاجنبيه الانجليزيه كان المفروض يكون في الجي دي سي. عشان كذا ما قدرنا احنا نترجم لكم اياه ونحط لكم اياه عندنا بعد ما سمعت تغريده. عرفتوا؟ فالظاهر البلاي ستيشن امريكا ما تبي الناس يعرفون ان هذا كان بالجي دي سي عشان ما يطفشون زي كذا زي ما طفشنا احنا. زين ما استفدنا شيء يعني. كل المعلومات اللي قال هذه ما استفدت منها ولا شيء. الا مطورين ولا يجيك ناس يشرحوا لك اياهم ما شاء الله يعرفون. عن نفسي انا ما لي خلق. ما اشياء زي ابغى ورني شكل جهاز، ورني اللعبه، ورني اليد وكلام الله غفور رحيم والسلام عليكم. هذا اللي ابغاه. يعني انا اول شيء اتمناه ان اليد تكون زي دي. هذا اول شيء ما ابغى يغيرونها. اتوقع انها بتكون زي كذا. هذا شيء مره ممتاز. افضل ايادي لعبتها هذه حقت البلاي ستيشن 4. فاتمنى تكون زي كذا. ثاني شيء ابغى الجهاز ابغى صغير ما ابغى كبير ما ابغى كذا. ابغى مثلا كذا يعني اتوقع الاكس بوكس سيري 6 كذا حجمه يمكن يوم حطوه كذا صغير مو كبير كذا تقريبا. بلاي ستيشن خلوه كذا عادي بس انه يعني خلوه تقريبا كذا صغير مو كذا مو زي الاكس بوكس 1 كذا اكس بوكس 1 تشيله تحطه كذا عرفته؟ فما ينفع. لا فيصل ما تقدر تحكم على التوقعات من شيء لان هذا قاعد اتكلمك اشياء تقنيه مره. عرفتوا؟ لسه ما بان ايش بيصير. توب 10 موجود في ترو جيمنج ايش دعوه دائما. والله الحين مو سالفه اللي بيفوز اكس بوكس سووها بطريقه ذكيه ما تعب الناس ولا عور راسهم. تغريده هذا شكل اكس بوكس مواصفات يلا سلام عليكم. هذا اللي سواه. عرفتوا؟ فيا التسويق هذا ما يعني شخصيا اشوف ان هذا البث المفروض ما سوقوا له زي كذا اصلا. ابدا مره يعني ضيع وقتي وضيع وقتكم لان احنا ما نحتاجه. مش معناته ان الجهاز فاشل او لا بس المشكله ان احنا كمعلومات ما تهمنا هذه. يا هذا كله اقدر اقوله. على العموم خلينا بوقف البث هذا وبعدين ان شاء الله ببدا بث ثاني. اذا تجون تتفرجون حياكم. يعني بلعب ولعبه ثانيه بشوفها. فيعطيكم العافيه والسلام عليكم.